Hello, good morning. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. We are back on another edition of your favorite morning program where we discuss among us and of course review the newspaper for you. And we also treat the African proverb as well. So how was your Eid? Eid Mubarak to all our viewers from around the world. You know, we wish you many more Eid to come in good health, you know, success, long life, and of course, prosperity. And on the program, I am with Julde Njai as the co-host of this program. Julde, good morning. How are you? How was your Eid? Good morning, Ibrahim, and Eid Mubarak to you. Thank you. More. My Eid was fine, Alhamdulillah. I spent it with family, friends. It was good. MashaAllah. Yeah. May we witness many, many more Eid to come. And, you know, may next year's Eid, or in fact the Eid coming, to be more blessed. You know. Mr. Momodu Mboj, how are you doing? Alhamdulillah. How was your Eid? Peaceful Eid. It was a quiet Eid. Yes. You know, with me now, I'm in that sort of zone, as it were. So, yes, I was by myself most of the time, but I wasn't feeling well, really. So, but I rested, which is good. All the time. Absolutely. Interesting. I mean, using the Eid sometimes to rest. I mean, it's something that will definitely help you chill. Absolutely, and you become more contemplative because you are alone. So you even start reflecting on what's the meaning of this. How is it supposed to influence my life, my actions? You know, you just start being contemplative. You can't help it. Exactly. I mean, on the program, we'll take a look at the African code. From the code, then we'll be talking to the Quranic competition and Azaan competition organizers. I mean, they'll be here. The winners for the different categories also would be on the program. The runner-up, the winners, and we will be talking to them on this platform. And we'll be also talking to the police PRO, Sisao. He will update us as to, you know, police arrest on the child kidnapping. You know, he will give us an update. So this is what we'll be doing on the program today. So stay tuned. By the end of the program, I believe it will be very fruitful, and you know, we will get to learn a lot from today's program. We're still on Korite mood. I mean, you can see how the environment is. You know, even on my way to work, the traffic was so free that so you can drive from Lamen, Babylon to QCell in 10 minutes. You know, absolutely different from, you know, previous days. Well, granted that the students, pupils, they're still on holiday. That makes a massive difference, really, to traffic in the morning. So, partly because of that, obviously, traffic this morning was ease, wasn't it? Yeah. It was like you could just drive through. Yep. Yeah, so let's deal with the African code, and Julde will do that for us. He will read it out. So, Balde, our African code this morning, I'm not sure where it's, the country it's coming from. Yeah, so it reads, a roaring lion kills no game. A roaring lion kills no game. Yes. What does that mean? A roaring lion kills no game. Oh. It's telling you, Yeah. it's like, you don't kill by roaring, Yeah. you kill by hunting. well, it's Yeah. similar to Makes sense. the proverb that says an empty barrel make a lot of noise, so much noise. It's talking about that. My own interpretation of this program, it's telling you action speaks louder than words. It's significant
for you to get up and do something. This weekend, I was talking to one of my friends. He's been procrastinating. Why not you just get up and do it? You know, so sometimes it's important for you to get to action than just talking. You know, most people believe in talking, and talking cannot do the work. Absolutely. Without action, there can never be any achievement. And they're using the word procrastination. You know what we used to say, procrastination being the thief of time, stealing so much from you. Yes, this is a pretty straightforward thing, really. They say that actions are really the fruits of words. Without action, there's no fruit in it. There's nothing in it. Obviously, I think we all know that. It's just that, what are some of the springs that actuate action? What really is the main driver, the main drive of human action? It's quite interesting. It's not just beliefs. You have a whole mixture, a whole cocktail of motives. So you can, just as your friend, he wants to do this, wants to do that, but he just can't move. What is it in him that is stopping him from moving? It's an extraordinary field of psychology, actually. So, yes. Some people, it's just easier for some people to talk than doing the action. See, talking is the easy bit. Now, how do you move from the talking to the acting? I mean, it seems simple, it seems simple, but just your friend there really demonstrates sort of some of the psychological barriers and stuff, really. Yes, Julia. It's a fascinating area. I think I have the same interpretation as both of you, because most times people tend to just procrastinate or make empty promises without having to fulfill it or having any backup plan to actually fulfill what they intend or promise to do. So I think it's important. Sometimes it's good, sometimes in some instances, to procrastinate, but not in all. Like I said, for me, I procrastinate a lot depending on what the thing is, to know whether should I do this, what is the good, the bad and ugly. I look at everything before actually doing something. So procrastination, it's good for something, but sometimes it's not always good because it delays you in so many things. So I mean, you procrastinate to be able to find solution to the problem, or to be able to actually go in for the best, but not necessarily, you know, just procrastinating or promising things that you can't do. So I think it's important to actually talk less and do more. You know, you can. That's it. But this is the thing with the word, to me, procrastination. To me, it's got a negative connotation. Yes, yes. When I should do something, I put it off until later. But I think the scenario you're explaining to me, I wouldn't call it procrastination, but you're being cautious, you're thinking about it before you act. You are not necessarily procrastinating there. You're thinking about it. Procrastination comes when you've decided that you should do something 4 o'clock on Tuesday. And 4 o'clock comes, oh, let me just push it till 6. 6 comes, let me just push it till 8. It goes until tomorrow. It can go for a whole week. It can go for a whole year, for a whole lifetime. Without even realizing. Without even realizing. You will be surprised to know time goes by very fast. Absolutely. I mean, especially, you know, in situations where you want to do something. For me, I think sometimes it's a lack of self-confidence. I mean, that self-esteem, I mean, that will propel you to be able to do certain things. Without that confidence, you will keep lamenting about it without doing any action. And at the end of the time, you will realize you've wasted a lot of time. Yes, but you see, you're being reductionist, what they call reductionist, lack of confidence. Possibly that's one of it. But you realize that human action, they can come from multiple motives. You know what I mean? You have all these sort of motives which sometimes are contradictory. It's being a human being is really very difficult. There are really so many things you need to think about. That is why disciplined thinking helps, in that it will sort out, you know, the core, what is important from the peripheral, you know. So
there's just so much. There's so much. Well, I mean, to do one or two things. I mean, there are many factors, be it negative or positive, that will influence what you want to do. Sometimes you want to do something and you have a negative thought. You want to do something and the positive one will come as well. So there is a balance between the positive and the negative. But how are you going to overcome? Do you know what the problem is? What I really think what the problem is? How do I turn words into action? Really? I follow the advice of this wonderful Ghanaian philosopher, Kwame Anthony Appiah. He said, when I hear something, I ask 2 or 3 questions. 1, what actions would that lead me to? And 2, how does that idea sit with other ideas that I hold dear to me? I subject it to this kind of analysis. Any idea, I will ask you, okay, fine, if I believe in it, what actions would that lead me to? See? And then, how does your idea sit alongside other ideas that are very dear to me? This is how you analyze concepts. Then maybe it helps. Then things will not be simply abstract. So many words, just abstractions. You cannot imagine any action. So any plan I have to think about the action. Otherwise, I don't know, I'm just wasting my time, possibly. Exactly. I mean, without wasting much time. Now we'll take a short break. And after the break, we'll be able to, I believe, we'll be able to read 1 or 2 stories on the newspapers or stories making headline. So we'll be right back. Okay. Yalsina ak seen mobile app bu bees bii óor na gaaw na te it mun nga koo jëfandikoo pour def ci loo bëgga foo mun di ne waxtu bu ne mun ngaa jot sa xaalis ak Qmoney mobile app bu bees bii mun ngaa dugal xaalis génnee xaalis jënd si crédit jënd si Q Power jënd loo bëgga ak yu bëri mun nga ci yónnee Qmoney fay sa bill si jot xaalis bitim réew yónnee xaalis ci noo ko bëggee looy def yomba na downloadal app bi léegi ca Play Store bu dul loolu App Store pour nga door pour am si lu leer koolal Qmoney customer care si 133 Qmoney suñu kalpe ñoo xaali yoon wi ñeneen toppa Qmoney delsina ak seen mobile app bu bees bii óor na gaaw na te it mun nga koo jëfandikoo pour def ci loo bëgga foo mun di ne waxtu bu ne mun ngaa jot sa xaalis ak Qmoney mobile app bu bees bii mun ngaa dugal xaalis génnee xaalis jënd si crédit jënd si Q Power jënd loo bëgga ak yu bëri mun nga ci yónnee Qmoney fay sa bill si jot xaalis bitim réew yónnee xaalis ci noo ko bëggee looy def yomba na downloadal app bi léegi ca Play Store bu dul loolu App Store pour nga door pour am si lu leer koolal Qmoney customer care si 133 Qmoney suñu kalpe ñoo xaali yoon wi ñeneen toppa Qmoney is back again with its easy-to-use, secure and convenient mobile app that allows you to carry out all your transactions. No matter where you are or what time it is, you can always access your funds. With the new Qmoney app, you can cash in and out, buy credit, buy Q Power, shop, make payments, and so much more. You can also send Qmoney, pay bills, receive international remittances, and transfer cash to others. Just download the app from your Play Store or App Store and get started. For more information, call customer care on 133. Qmoney, Sinu Kalpe. We innovate, others follow. We're back. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. Now let's move to the second segment of this program. If you're just tuning in, this program is sponsored by Qmoney, the most reliable mobile wallet in the Gambia. If you want to send money to your family and friends, relatives in the country, you can top up as well. I mean, secure, fast, and reliable. You can also send money to Senegal via Orange Money, and the only reliable mobile wallet in the Gambia that can do it for you with ease and convenience is Qmoney Sunyu Kalpe. Now we have the police PRO on the line, and we'll be talking about the alleged kidnapping of a young boy. PRO will take us, he will give us an insight
as to what transpired and how far is the investigation, and also what are the steps taking to enhance security as far as these kind of issues are concerned. Good morning, Piero. How are you? Good morning, Ibrahim. Good morning, and thanks for having me. How was your Korite? I hope you had a good time. Alhamdulillah, it was okay. I was in Bansang yesterday. I traveled over the night. Oh. We played on Monday, Okay, the CRR people. Yes, please. Yes, please. Yeah, so Piero, please, can you take us through, in connection with the alleged kidnapping? Yes, Ibrahim, thank you. I think kidnapping has been an issue that is very rare in this country. And many times when people say, okay, my child is missing or is kidnapped, we try to look at, some of the variables that indicate or that qualifies whether it's kidnapping. In this very case, based on the information, based on our investigation, we can confirm that this was a kidnapping. It was premeditated, it was planned. These boys were playing around when someone came who is used to the boy, someone who knows the boy, someone who the boy already know, kind of have a relationship with the family. So kind of, lure him into the vehicle, where is your dad, and X, Y, Z. Okay, the boy perceived that, okay, this is somebody I know who knows my dad, may want to give something to meet for my dad. And that's how it started, and they went. And when they went, that was the last time they saw the boy. But one thing we want to also highlight is the boy is a very, very smart boy. He was able to memorize the telephone number of the mother, and when they were there, fortunately, we also had good people, because when the boy went, people were asking the boy, who is this person? Then the person said, it's a relative and all that. But after that, people who were around the boy interrogated the boy in the absence of the people who kidnapped, because they don't want to make it look like it's a kidnap at the residence or wherever they were. So when they had that interaction, they realized that, okay, this boy is here, maybe, this is the situation. So they were able to help. I wouldn't go into the details of that, because as we speak, there is investigation still ongoing. But just to highlight how that was done, and also the family, because the boy was able to get the contact number of the family. The family were able to contact the family, and the family was able to work with the police, cooperate with the police with every information along the way. So we were with the family from the word go up to the time. We could even say it's the family that rescued the boy. So, and I think this is important for people to know and understand that when things happen, when we say let's cooperate, let's support the police, we mean information. And, firstly, you go and report the case to the police. Second, if there is any development, you inform the police. Or, you don't regard any information. The police would now look at what is relevant and what is not relevant. And then we work together to the end of it. Unfortunately, the boy was rescued, and he was taken to the hospital. He was medically checked, and it was confirmed nothing to be wrong with him physically. It might have some emotional, and psychological issues. It's a young boy, But the good news is that he's back with his family. We want to express our appreciation to the family, the immediate family, who have been in touch, supported all of this process until the police were able to have a breakthrough in this case. I would really want us to discuss this, Ibrahim. I don't know when, but maybe when the case is over, because this is a very important case study, we can say, in the Gambia, because the boy actually played a very important role. The people who, where he was taken, who realized that, okay, this is not normal, something wrong somewhere, played a very important role. The family, the immediate family, also played a very, very important role. So what this goes to show is that, as Gambians, this is what we are known for. Be very peace-loving and collaborate and cooperate and help each other. Exactly, Piero. I mean, so what are we going to do as a society, a community? I mean, recently we've seen the recent surge when it comes to kidnappings. I mean, the recent Brikama incident where a father, we can call it a kidnapping case, wanted to take his children to Senegal. So what are we doing so that we can enhance community policing as a people?
Yes, I think there's a lot that we can do. There's a lot that we can do, but like I said, yes, we might not be able to qualify that to be kidnapping. If you're looking at the situation and all that, because in kidnap, many times you are asking for a ransom, you are asking for a possibility of something. Okay, I'm taking this. If you do this, I release, or X, Y, Z happen. You know what I'm saying? So that is a kidnapping, and many times we've seen a lot of missing children and all that. So that's also happening, and like I said, it has to do a lot with us as a community to take care of our people, to be able to allow to be able to control them, where they go, when they go, who they go with, and all of that. But like I said, if it is kidnapping, usually it is planned, it's premeditated. So it will be difficult for you to actually say, oh, this is not going to happen, because you don't know when it's going to happen. You don't even know who the victim would be. You wouldn't even know who is going to be the perpetrator. Sometimes, but many times these are people who are very close to the family in a way, either by business or by relation. Like I said, the boy actually knew this person, because if it is somebody that he does not know, he might not even go there. But he knew this person, he knew to be a friend or whatsoever to the father, and it's like, okay, so that's how it comes. But I think as a community, this is an example, a typical example where we can support each other, because it has already occurred. How do we resolve this? And there it was. The people who were around the environment where the child was taken were so supportive. Yeah, Julia. Because when they knew that no, this is not adding up. Okay. And the child was smart enough, the family too. Because we have to give people tips to be able to help themselves when they're in certain situation, because you can never know when the situation will occur, and where and when and to whom. So in general, as family members, as parents, as elders, we should be able to teach our children. Nowadays, you're very young, 3-4 years are going to school. To memorize a telephone number wouldn't be much of a difficult or a burden on them, and I think it's important that we introduce that. And I can see some of the children are so familiar with telephones and all that. So in essence, at the level of the police, is that some of these things are difficult to prevent. That's just the truth. Very, very difficult to prevent. But also, the good news is that when they do happen, that the police collaborate and cooperate with all stakeholders, in this case, the family, to be able to see that the child is rescued in one piece, and it's good. And the good news here. Piero, Julde here. So I just want to know, how long has this child been kidnapped, and were you able to unearth the motive behind the kidnapping? Yes, actually there is, but like I said, it's under investigation right now. I didn't want to go into much of the details. Because, like I said, we are working with people. We already arrested one person who has knowledge or kind of took part in the whole process, and there's still some work left to be done. So we don't want to go into those details, because it would really affect the investigation. But like I said, I would love us to really have a discussion on this case once it is done, because it's a very, important case, and yes, please. Okay. All right. Thank you very much, Piero, for talking to us on QTV this morning. Thank you very much. All right. The Gambia Police, Piero, there, giving us an update in connection with the recent kidnapping of a young boy. Mr. Mboch, I think we should be very vigilant, and we should take note of certain things that happen in our environment. Each and every person should be able to police, to make sure the environment is safe. So let's talk about how are we going to save the people living among us. Especially the young children. It was corridor. We are still in the corridor. Kids move about from one place to another. Sometimes their safety worries many people. I'm listening to the PRO there. There are more questions, it seems, than answers. This person who was close to the family, kidnapped for what? Exactly. They said they've decided to call it kidnapping. I would have loved to know what evidence, what was the basis of that? What did they see for them to conclude that it could be called kidnapping and to proceed and to investigate further?
You know, Balek, I grew up in Banjul. Maybe the place was small, but it seemed so organic. I was from Banjul North, but I could go to Banjul South and still behave myself. Because when I misbehave, an adult from anywhere would come and put me right, you know. And they'll probably know my parents, and they'll take me home, and my parents will even act to whipping me. So with us, that's our nature. This is what we know. It's just that now things have moved on. Maybe that organicity that we had as a community, maybe it doesn't exist now. Certainly, when I look at the public space, the kind of behavior that I see, to me, that's completely different from what I grew up in Banjul, to be quite honest. So, but yes, it is for our collective safety. When everybody, we are looking out for each other, you know, today it could be your child, tomorrow it could be somebody else's child. Absolutely. It's really in our benefit. Exactly. So Mr. Momodu Mboj will come back to you. We have the communications officer at NAWEC, Mr. Buba Baji, on the line. We'll be talking about the recent fire incident at the Serekunda Sandika. I mean, we've seen a lot of fire incidents the past days. Especially in markets, market fires. In market fires. And recently, another one was sent to me in Basse. I mean, I've seen a fire incident where a fire engulfed almost a whole shop, you know. So these are things that are happening. And whenever you talk about it, they'll tell you it's an electrical, you know, fault, problems. It has to do with electricity. And nobody can establish actually what happened. So we have Buba. Good morning, Mr. Baji. How are you? Fine, thank you. Good morning, Mr. Balde. It's good to have you here. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak to your team too. Yes. So let's talk about the recent fire incident at the Serekunda Sandika. It's a very significant, I mean, location as far as Serekunda is concerned. A fire at that location can be very dangerous. If not, it's detrimental, I mean, to have fire in that location. So please, can you tell us as to what you've gathered as far as the fire is concerned? Thank you very much. Yes, it's an unfortunate incident that had happened, and then thank God there was no loss of life, but a lot of materials have been damaged. We wake up to it because I received a call that was almost around there about 4:45, 5 o'clock in the morning, that there is a fire incident at Sandika, Serekunda. So I rushed there, myself drive there, and then I also called the senior operations engineer responsible for the lines to go ascertain what happened exactly. When I arrived, then the fire service have already, the fire service and some people have already controlled the damage. I mean, they have almost put up the fire to a very, very low level. So when I reached and I checked, I met the first person I met, and he said, my shop is here, is burnt. I said, but what happened? He said, no, the fire came from that last shop there. I think it's a charcoal pot or whatever. I said, okay, that's not certain yet. But then the fire service was there. So then I left the team there. I said, please do an assessment quickly so that we will know if this is it. After the assessment, we come to realize, in fact, NAWEC have no service connections into that Sandika market. They have no meters there or service connection from us. So that's it. All right. So you are telling us NAWEC, I mean, doesn't have any service connection within that vicinity. But KMC is not thinking that way. They are pointing fingers at NAWEC. I don't know what you have to say about that. It's very unfortunate. It's the second time it had happened. I have responded. We have responded as an institution, and then we gave them. In fact, I was thinking KMC would have wait for the fire and rescue service to come up with a report, or they come with an investigative report. But immediately at 4 o'clock, when the fire started, just around 3 o'clock, according to them, 4 o'clock, they came with a statement and said electrical spark. That was completely false, because we also went to the ground as they went to the ground, and we in fact spoke to people on the ground, and other media houses were also there. They spoke to people, and they all attest that
amun electricity. They don't have any electricity within the vicinity. So I think it's very unfair on their side to just point fingers without substantial evidence. So that's why we said in our post, fact check okay. before you can, Yes. So, Buba, yeah. I mean, the surprising thing is that, I mean, we've reported a lot of fire incidents previously. And NAWEC will tell us, will give you the reason as to what caused this fire. But there is no point that, I mean, I've seen any press release from NAWEC telling us, okay, the fire incident that happened in Bakau or Brikama, this is the cause. Thank you. I wouldn't remember the ones you talked about. If you remind me, I will definitely know. The last two incidents that I'm aware is the Latrikunda one. We were not contacted by you, but we already gave a press release to say if it is not us. And in fact, I had some interviews and I raised concerns when the honorable member pointed fingers to say, people should avoid doing illegal connection. If they are doing illegal connection, they should use good cables. I said, no, you cannot say that. The illegality, in fact, should not be mentioned because it shouldn't happen. Thank you. Thank you very much, Buba, for talking to us on QTV this morning. And we hope to engage you in our subsequent programs. Inshallah. Eid Mubarak to you all. Thank you, Buba. Yeah, so, Mr. Mboj, this is all we have for the story reviews, and thank you very much for reviewing some of the stories with us, and we hope to engage you on our subsequent programs. All right. Yeah, so viewers will take a short break. After the break, then we'll be talking to the organizers of the 5th National Quran and the 2nd edition of the Azaan competition. We have the winners as well in the studio already. We'll be right back after the break. With its easy-to-use, secure and convenient mobile app that allows you to carry out all your transactions. No matter where you are or what time it is, you can always access your funds. With the new Q Money app, you can cash in and out, buy credit, buy Q Power, shop, make payments, and so much more. You can also send Q Money, pay bills, receive international remittances, and transfer cash to others. Just download the app from your Play Store or App Store and get started. For more information, call customer care on 133. Q Money, Sinu Kalpe. We innovate, others follow. Q Money arti webi na fitora gol no yawi te non kadi no moƴƴi Q Money a wawa wadde piji ɗin fow kala ko wonɗa wattu kala a wawa hendade mbuɗi maɗin e o Q Money app kesson a wawa nattinde mbuɗi ma ɗum yaltina soda credit soda Q Power soda ko falaɗa te non kadi wawa hen yoɓude himɓe e ko heewi ida wawi kadi nuldude Q Money yoɓa bilji maɗin te non kadi hendoɗa mbuɗi ko yaasi nulda himɓe kadi mbuɗi fi nafitoragol ɗum no weeɓi yahu ka Play Store ma ɗum ka App Store fi wawa fuɗɗade fi heɓugol hen ko laaɓi noddu Q Money customer care e 133 Q Money suñu kalpe minen udditi lawol ngol si woɓɓe jokki Q Money e muruntananne koteke anilañi mobile app sone yaringo alanna yata ndum e se kuwol be keno ibe dawoda wati o wati e se muna fanno ila kodola anin Q Money lañi mobile app kuto e se kodo dundino ye kodo fintinde e se credit ko sanno ye Q Power sang ye fengol sang ndum fanan e se mol jono anin ku jamalu e se Q Money kino yela bilol jo ndum fanan bantala banko se kodo kiyeno e se kodo fanan kino do kotenge pour que muna fanyina a download sign Play Store anin App Store ni laftaka kuserengo sotoje Q Money customer care commandi 133 Q Money suñu kalpe ntolle nga silo walang dole mol noma Q Money delsina ak sen mobile app bu bes bi orna gawna te hit mun nga ko jëfandikoo pour def ci lo bëgga fo mun di ne wattu bu ne mun nga jot sa xaalis ak Q Money mobile app bu bes bi mun nga dugal xaalis génné xaalis jënd ci credit jënd ci Q Power jënd lo bëgga ak yu bari mun nga ci yone Q Money fay sa bill si jot xaalis bitim réew yónnee xaalis ci noo ko bëggee looy def yombana downloadal app bi léegi ca Play Store bu dul loolu App Store pour nga door pour am si lu leer koolal Q Money customer care si 133 Q Money suñu kalpe ñoo xaali yoon wi ñeneen toppa Q Money is back again with its easy-to-use, secure and convenient mobile app that allows you to carry out all your transactions. No matter where you are or what time it is, you can always access your funds. With the new Q Money app, you can cash in and out, buy credit, buy Q Power, shop, make payments, and so much more. You can also send Q Money, pay bills, receive international remittances, and transfer cash to others.
Just download the app from your Play Store or App Store and get started. For more information, call customer care on 133. Q Money, Sinu Kalpe. We innovate, others follow. Money arti webi na fitora gol no yawi te non kadi no moƴƴi Money a wawa wadde piji ɗin fow kala ko wonɗa wattu kala a wawa hendade mbuɗi maɗin e o Money app kesong a wawa nattinde mbuɗi ma ɗum yaltina soda credit soda power soda ko falaɗa te non kadi wawa hen yoɓude himɓe e ko heewi ida wawi kadi nuldude Money yoɓa bilji maɗin te non kadi hendoɗa mbuɗi ko yaasi nulda himɓe kadi mbuɗi fi nafitoragol ɗum no weeɓi yahu ka Play Store ma ɗum ka App Store fi wawa fuɗɗade fi heɓugol hen ko laaɓi noddu Money customer care e 133 Money suñu kalpe minen udditi lawol ngol si woɓɓe jokki Money e muruntananne koteke anilañi mobile app sone yaringo alanna yata ndum e se kuwol be keno ibe dawoda wati o wati e se munafanno ila kodola anin Money la ñim mobile app kuto e se kodo dundino ye kodo fintinde e se credit ko sanno ye power sang ye fengol sang ndum fanan e se mol jono anin ku jamalu e se Money kino yela bilol jo ndum fanan bantala banko se kodo kiyeno e se kodo fanan kino do kotenge pour que munafanyina a download sign Play Store anin App Store ni laftaka serengo soto je Money customer care commandi 133 Money suñu kalpe ntolle nga silo walang dole mol noma Money delsina ak sen mobile app bu bes bi orna gawna te it mun nga ko jëfandikoo pour def ci lo buga fo mun di ne wattu bu ne mun nga jot sa xaalis ak Money mobile app bu bes bi mun nga dugal xaalis génne xaalis jënd si credit jënd si power jënd lo buga ak yu bari mun nga ci yone Money fay sa bill si jot xaalis bitim réew yónnee xaalis ci noo ko bëggee looy def yombana downloadal app bi léegi ca Play Store bu dul loolu App Store pour nga door pour am si lu leer koolal Money customer care si 133 Money suñu kalpe ñoo xaali yoon wi ñeneen toppa Q Money is back again with its easy-to-use, secure and convenient mobile app that allows you to carry out all your transactions. No matter where you are or what time it is, you can always access your funds. With the new Q Money app, you can cash in and out, buy credit, buy Q Power, shop, make payments, and so much more. You can also send Q Money, pay bills, receive international remittances, and transfer cash to others. Just download the app from your Play Store or App Store and get started. For more information, call customer care on 133. Q Money, Sinu Kalpe. We innovate, others follow. Money arti webi na fitora gol no yawi te non kadi no moƴƴi Money a wawa wadde piji We are back. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. Now let's move to the last segment of this program. If you're just tuning in, this program is sponsored by Q Money, your most reliable mobile wallet in the Gambia. You can send money, you can buy credit, you can buy for orders. And the good thing is, when you buy data via your Q Money wallet, you pay half the price. For example, if you're paying $10 on a normal purchase, you are now paying $5. So it's reliable, Julde. Yes, and one thing about Q Money is the security. I mean, many people complain to me with other mobile wallets. When you want to send someone money, you can accidentally buy credit. Imagine buying 3,000 credit without the intention of buying that credit. Yeah. So with Q Money, every step you are giving a code. I mean, confirm your code. Are you sure you want to buy this before any other thing? So Q Money is the most reliable mobile wallet in the Gambia. Now let's move to the recently concluded Quranic competition, organized by QCell and, the Azaan competition, which is sponsored by Aji Bank as well. I mean, every year, Julde, we move and, from one point to another, trying to bring, the Quranic students under one umbrella. We try to map out, okay, who are we going to bring to Q City to be part of the final? So on the 26th of this month, last month rather, we all gathered at Q City to witness the final.
And this Quranic competition is gathered in is divided in different categories, that the half Quran, the full Quran, and the quarter Quran. And we've side by side, we've also seen the Azaan competition. This is going to be this is the second edition for the Azaan competition. And to help us go through that, we have Imam Usman Jah. He is the program director. And of course, we have Mr. Lamin Yafa, senior manager, sales at QCell. We also have Ibrahima from Ajib Bank, Ibrahima Job, Corporate Affairs Officer at the Arab Gambian Islamic Bank. We also have some of the winners for full Quran. We have half and the Azaan competition as well. So, Julde, I know by the end of this segment, many students will be very anxious to join this year. Absolutely. Yes. So we have Imam, jërëjëf ñu ngi leen a dalal si programme bi. Imam. Bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Mr. Weltare ñu ngi lay nuyu di nuyu sa team bi soxna Julde ak ki fi jógee di nuyu representative of Ajib Bank di nuyu Mr. Yafa di nuyu hit suñu gan ñu tedd ñi tey ñi nga xam ne ñoo doon xëccoo ci alquranul karim ak nodd jërëjëf Mr. Yafa mbe kontu programme oto mba fole bismillah QCell dabe ñing Quranic competition oto bring a follow for say ñinne mu the 5th edition ti so mo laftale drong pour ye demanding for mo lenje barka bake balde mbe tentula mbe jayila Quranic competition o ñing QCell and Q group bolle ya sponsor dalilo me yatina nga sponsor wala ñindi ko ñin damon non plateforme to me yalon ko melbe dino karankan isi ñim plateforme o create no ye ifanal sina isi la londo itande jama ñin competition si fali akadi mo la melbe mainstream english la bari ñillo mun na dina ñaton kolti sama kañing plateforme si fa create ye pour ifanal si la londo itande o mu kulti me yalon ko ntelin ka titrala le kulo me yalon kon sewota la bake adun alkadi ndiwul jeli yela londol yitandi ini karamul kana ini wululal kana ini kafunyol kana be nyin kanyinya bake so wom kulti me yalon ko e adiyatan tele bake kon tanda bake anu ndiwul nyili comme ngafo nyame tilla musama dina alfal yo fonke nyandi fanto adun duniya ko kuma tambi dinol ko beti wala yatinna ko nyin ko nyin QCell o Q group B nka dépasso ki ha to yaram abarka bake Mr. Yafa Ibrahima ñu ngi la dalal ci programme bi yaa ngi toog fii ci turi Ajib Bank the only Islamic bank in the Gambia kon ñu la dalal lan mooy seen taxawaay ci competition bi thank you very much Ibrahima ñu ngi la nuyu ak nuyu képp kuy seetaan ak di wax ñëpp tam Eid Mubarak yàlla nañ ko fekkee at yu bëree bëri amiin kilifa yi itam yàlla bàyyi leen fi ñu yàggata wér comme noo ko waxee rek Ajib moom mooy di only Islamic bank in the Gambia and comme lépp loo xam ne ni daal mégoog naag diine rek ñun dañ ci taxaw def si suñu kéemtalaay kàttan looloo waraloon bu Azaan bi ñëwee second edition bi ñu propose ñu ko ñu ne comme que si yëfi l'islam la mu yëngu daal ba ñu jëm ci xar suñ tànki tibee rek def si lépp lu mu war rek pour make sure ne everything dem na successful dëgg la thank you very much ñu ngi am ñi nga xam ne tam winners lañ si Quran bi and of course Azaan bi as well ñu am kooku di Mohamed Sanusi Amadou Diallo half Quran Mohamed Sanusi mbaɗɗa ƴettumay ko honno way hiɗa jam ko an woni wina o ye haalani en ko honno yiruɗa ɗum ko honɗum kadi woni weltare ma e winugol alhamdulillahi rabbil alamin wowlu moƴƴa men nana
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd mi weltare nde moƴƴa kiwsel ɓe jarama moƴƴa ɓe jarama e weltanike ɓe en toranoɓe kadi du'a e weltare maɓɓe ko Allah hawrindinni en si goɗɗo yeehi musabaka to ndaaru tun ɓayo gañike to ndaaro ɓuuri yimɓe ɓen fof kanko yimɓe ɓen fof ɓe fota to ndaaro ɓuuri yimɓe ɓen fof to mawnin kadi hoore makko kanko yimɓe ɓen fof ɓe fota kisel kadi ɓe waɗani en ɗo moƴƴere moƴƴa noon ko Allah tu wawi ɓe yoɓude hay goto wawa ɓe yoɓude ko gonga inchallah. Ok, jarama. Mohamed Dembo Sane, Azaan competition winner. Mohamed, yow joola nga? Ama bëgg a laajte ndax joola kañ la mun Azaan ba di win. Ok, so wax ñu mbégte boo am pour nga bokk si Azaan competition bi ba pare ñu ne la yow yaa win. bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lu ma am foofu pour wax bariwut daanaka ñi yëpp waleen loolu ba pare comme luñ leen nekka di lifin fii ni mooy kontaan neen bu baax si yéen yal na leen yàlla yokkal yal na leen yàlla yokkal bu baax amiin amiin ak tamit soo gisee ñu win nekkul ne comme ñun la yàlla moo la tànn ne comme yaay participer fii nii waaw ba pare tam ñun la naa ñaanal bu baax yàlla rek moo leen mun a fay dëgg la jërëjëf thank you am nañ Mohamed Lamine Dia tur bi Mohamed Abdoulaye Jaasi ok all right Mr Jaasi yow bokka nga si competition bi wax ñu yow tam lan mooy sa mbégte buñ ne yow bokka nga si ñi nga xam ne dañ win gannaaw wuñ sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax waa Qcell ne kontaan neen bu baax si liggéey bu rafet bi liggéey diine te di leen ñaanal yàlla mu yokkal leen waaw kontaan neen si win bi bu baax win bi tamit ndogal yàlla la fadlullah zalika fadlullahi yutihi man yasha waaye dawut ne daal suñ man-man ak yooyu noonu ñun moom dañoo góorgóorlu lu des ñu bàyyi ko si loxo yàlla dëgg la jërëjëf ba léegi rek ñu dellu si kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo organise affaire si tax mu mun a nekk lii mooy juróomi at ñu ngi koo def te at bu nekk dafa yokku gis ngeen set bi nu meloon foofu sa Q City te taxawaay bi lu am solo la pour ñu mun a dundal li nga xam ne moo nekk alquran karimu kitaab bi imaam bugga nañ pour ñu waxtaan si ren gis nañ ay wécceeku yu bëri yoo xam ne def nañ ko si Q City gis nañ sax ñi nga xam ne ñoo nekkoon jooj yi dañ leen ci ñu indiwaat yeneen jooj yu ees wax ñu tuuti si jërëjëf Mr Weltare santati suñ borom rek wax dëgg yàlla ren moom seetlu nañ yokkute bu baax a baax ci fànn bu ne nag waaw ndax te ren mooy juróomeeli édition fi yokkute bi toll dama gis ne dafa advance dafa gën a gaaw maanaam fi ñu toll waraguñ fi woon a agsi parce que juróomeeli yoon rek ñu àgg fi ñu àgg nii loolu dëgg-dëgg ndimbali yàlla mu nga fa waaw ren daanaka mooy compétition bi nga xam ne daanaka amul bot waaw from A to Z mboolem ñi nga xam ne ñooy organisers yeeg supervisors yeeg ak ku nekk fi nga jógee wax dëgg yàlla ñëpp a kontaan dafa nekk lu impossible nag nga organise lu ni demee te doo am small hitches waaye ren moom dafa jafe-jafe dafa tuuti challenges dafa tuuti ba nga xam ne suñu neexee ñu ne ren dara amut waaye ak loo ci mun di dégg nit koo xam ne toujours da nga bugg a dem ci kanam di yokku doo xeeb benn
benn challenge lu challenge tuuti rek jàppee ko ne lu mag la su ko defee nga jéem koo fees ba nga xam ne at the end of the day dinañ ko def te benn challenge du am incha allahu taala ren comme ni nga ko waxee soo seetee kenn ku ci ne ci Q group sas wiñ la sas béy nga ko ba mu rafet te ki nga xam ne moo gën a feeñ liggéey ci bés boobu mooy QTV definitely def nañ liggéey boo xam ne ren dafa mucc ayib waaw soo xoolee organisation si nga seet façon stage biñ defar ren bokkut ak bi daan am soo seetee screen si yi am ren bokkut ak yi daan am doo am dara daal loo xool lu dul ne definitely da ngay bég ci ni nga xam ne noonu la nekkee am na nag benn seetlu bu ma seetlu ren ci competition bi mooy su ma eboone over 90% su ma eboone sax 99 pël ñi ñooy wiina si daal question boobu nag dañ delloo buum sa mboy ga rek question boobu daal nag mënuma ko waaw xaw ma daal pël yi daal ren ñooy jël mbir mi xam naa joolaa yi comme que ren joolaa jël na man dama waaru di bu ma gisee joolaa jël waaw moo jël nag force Azaan xam naa déwén soo moytu joolaa yi dinañ jël force fi jaase nekk ren soo moytu joolaa moo fa nekk déwén wala mandinka at least man dama gis jallo pël ñi ak ba yëpp yóbbu nañ ko macha allahu taala loolu dëgg-dëgg luñ gis la luñ bàyyi xel la xam naa dafa ñëw accidentally xam ngeen rek ni mbir yi demee ren rek la loolu door a am waaye xam naa nag ñeneen ñi war nañoo jéem a fayda ne ren moom déwén moom incha ñun joolaa yi kenn du ñu jiitu ñun mandinka yi kenn su soobee yàlla dinaa oo poli yëpp meeting ñu dem meeting ñoom itam ñu fexe daal ba waaw beneen mbir mooy Ajib Bank Ajib definitely appreciate nañ ñoom itam seen intervention ndax en bi dëgg-dëgg dafa diis ci Q City wax dëgg ci Q Sal pour ñu enu lépp so waaye Ajib ñëw rek ñoom itam jël seen loxo dugal ko ci Azaan bi fam tàmbalee ba fi mu yem yëpp ñu sponsor ko definitely ñoom itam bay nañ seen waar waaye duut lu ñu war a bett ndax di only Islamic Bank nga xam ne dañoo ñëw pour rescue jullit ñi pour gis ne seen alal dafay dagan riba du ci am yàlla du leen ko laaj ëllëg dëgg-dëgg fiñ ñëwee foofa la te fiñ teg seen baaraam foofu la te ñu ngi séntu ne incha allahu taala dara du wàññeeku day yokku te foog naa ne yeneen branches itam képp koo ci xam ne gis nga ne bëgg ngaa yokk ci sa digganteeg sa borom ak even sa digganteeg customers yi dugal sa loxo ci façon ni activité bi definitely baax na lool te wax dëgg yàlla Q group macha allahu taala branche si fa tabarakallahu ñu nga fa soo xoolee façon ni lekk yiñ defar ren itam ak taabal yi niñ ko defee kenn jooytuwut lépp doy lépp neex lépp dafa yéeme daal ren macha allahu taala dëgg la jooji si nga wax nag soo ko seetloo daaw amoon na ñaari arab benn bu góor benn bu jigéen definitely dafa nekkoon suñ xememteef pour ñu am female judge waaye amuñ ci Gambia up to fii ma toll ku ma xam jigéen boo xam ne mun naa àgg na ci that level. ci level yi judge. waaw so léegi nag biñ bëggee female judge mu am benn Egyptian ñu ngi koy santa ki nga xam ne moo doon chairman judge si moo doon judge si daaw mu indiwaale doomam waaye ren ñu change leen ngir ay technicalities yoo xam ne niidut pour ñu di ko wax publicly waaw ak itam sant yàlla ci ne Gambia fi ne advance nañ ndax suñ demee ba am ñoo xam ne ay PhD holders lañ ci Quran ci specialized ci Quran ba àgg ci PhD holders nga xam ne façon ni ñuy jàngee alquran yëpp mun nañ ko xam ne internationally dëgg la fu nekk mun nañ faa taxaw dëgg la dëgg-dëgg balaa ngaa dàq muy dem feneen nga dàq mu jëm kër dëgg la comme que ñun
Gambien si mun nañ koo defal suñ bopp definitely niiduñ pour ñu dem uti xanaa rek liñ bëgg a mooy ñaan yàlla suñ jigéeni Gambien si itam wax dëgg yàlla ñu ngi participer ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax waaye di leen ñaanal yàlla ñu mën a éeg ñoom itam mën a yokk maa si ñoom jul waaw moo taxit nag ma bëgg a laajte imam foofu ndax si Quranic competition bi dañ gis ne góor yi rek a participate ndax am ngeen plans tamit next year or in future non jigéen yi ñu ngi fa bokkoon nañ jigéen ñaa ngi fa déedéet waaye góor yi ñoo gën a bëri waaw ñoo win tam participation bi waaw ñoo win participation bi waaw loolu nag duhul lu ñu limite de pour ne góor nangam lay doon jigéen non it's open for both male and female interested parties so waaye comme ni mu ko xamee bi ñuy dugg ci njàngam alquran toujours jigéen moo di mujj ñëw soo seetee Gambian society not only alquran waaye loo dugg rek toujours jigéen dañ leen sideline noon bu yàgga ba mu mel ni ñoom waruñoo dem ci kanam waruñoo nekk dara waaye fi ne nii alhamdulilah ñu ngi rectify affaire yi soo ñëwee ci school si ci Quranic memorization school si ni nga fay fekkee góor ñi nga fay fekkee jigéen dañoo bare macha allah donte nga xam ne góor yi ñoo leen gën a bare fi ñu toll nii it góor ñi ñoo leen féetee kanam ñoo gën a advance waaye incha allah in future maa ngi ñaan yàlla déwén nga gis kii jël force wax dëgg yàlla nekk jigéen ci all branches full Quran half Quran and quarter Quran dëgg la dinañ delluwaat si yow imam nañ waxtaan ak Mr. Yafa Mr. Yafa mool yaa jële ko Q group mantang Quranic competition la damma bari even dina dol fang ni la wato fanan sita nke la hako dilal nga jële Q group ilota bake dino yele so munat na al tolbe mira kan tek barka bake comme ya fo nyami na demaro amandang islam dino damanna biri nga nying programme o damuta sawo san ni nga nying competition okay Christian Council nke fanal ni yo sambayele nga dila bari mbe murula imami men fo Q group la advantage momenti mbaaw mbe groupe lo kono ñi manke QCell damanna ye bulo dunga koto Ajib Bank ñi nay tele na re ko Azaan competition ay tele ba be finance la adu ya be kala fatimata Q City mamiran si ñim programme o keno dulato même manke Q City do ku bal kenyen mandulaje ñim banko kan si ñim programme si fa organize damin na manke Q City so Q City fana yakata bakele yo Q radio Q TV bring talang woro wula somanda Q TV tata live fo programme o ban yalon wolon groupe ñi na advantage groupe ñi o advantage la soto natural mineral water jio men be min daje natural mineral water la adu mo fana mo Q groupe la so ñi monke QCell damante QCell le sembo warta je bari groupe o bele participate so wo munna sembo dolti me yati nan kanyin keno ka nyama so in terms of depaso ñi isa hay manole alyemune jelle depas je kantuka nga jele ko ka dinding kemenani be fenke competition o asiyata bakele bankola tonkon nanol be altata jele pour ka dindingol katandi ke nati nyokan bari nga jele ko ali fiuda male select so depanso ñi hay momunete depanso ñi wo mu kulti me yalonko amahani jaren kafo ba asiyata bake bari yalo nibe kukela alay ibuke mira wala ñing atele mun na biggest marketing campaign ate damman non fenti me yalon ko at management level mbuka discuss ni nga nati don aka approve wonolto foni nga kafude comme ñina nga kafule bawo ñina yaaje nga security nati je yawo na minan soto nga security na because ñim ben si fi ni bakela ibe imam ratib invite la kana sawosa kanale Supreme Islamic Council brim president ila members bele kana Mansakunda government bele kana cabinet ministerial kana minister of religious affairs mo bele nata so kusi fali ni ba kela adu ba ke kan dinole ibe ke mira nga jolle dundi nyindo ni nga kodo foye jang ite fonte la bar wum kulti me yalon ko sawosan ni nga ke nka nyato ta bala jeje duwa men ka kije nko wala nyini je adun duwa nyi ngajele ko ajabitale
duwañi be jabi kana wala nan buka hakil fula soro jolle be kala je bari maje ñinan ajib nata yebulo dundi fanali men keno yake QTV fana biring 7 o'clock itata live fu programme o bad Q City yela bundal be soron mo man naje hani la jimo ma yele ya be dedicate to ñing competition so yalo e fanali revenue jamale loss woto because Q City yalo mo jamale kataje bar won yela bundal soron biring 7 o'clock mo man dunje na manke mili bina ñing programme o ñinto so mbe Ousmane Kebe tentula mba jeyla ba tenam general manager ti Quantum Net adun Q City be Quantum Net le koto mbe MD konton Aissatou Jawara aji bank an ala staff ol be konton ne fanal la contribution wala so ñimu kultime ya lonko juldenta fono le ko ngani ñonne kenoje biko o man kumaya ben kumaya ta ron wolo ngadino sembantu ya ñing competition sifa mbe yaje ko jang aka ke melbe English stream aka ke wolleto bari sama ñille be kala na dina alfal di labe kala di so fongi fanal ñandi fanto adun ko nin dino tije asembo bu kawara wo mu toñal Ibrahima ñu ngi la dalal once again ngeen nekk ñi nga xamne ngeen QCell kon ka yena ko doon def duñ leen bàyyi yeen rek ngeen jël tiyaabo bi bugane ñun tam ñu am si dara wax ñu tuuti lan moo tax ngeen jóg ngeen ne da ngeen a sponsor Azaan bi ok thank you very much Ibrahima comme nu ma la ko waxee rek si njëlbeen bi Ajib Islamic Bank la te lépp loo xam ne ni mu ngi yëngu si yëfi l'islam rek dañ ciy sawar bu baax a baax looloo waral comme nu ma la ko waxee bu proposal bi ñëwee comme nu ko Mr Yafa waxee rek lii tam nekkul loo xam ne nii dañ toogoon sax di ko jéem a discours naa nii la ne la non dañ ne soo longaas ñii ñu ngi ko defoon ñun tam ñu ko indil pour ñu sponsor ko te si yooni l'islam la dañ koo def straight away so loolu waraloon ñu jël initiative bi nii pour def ko rek dooleel ko make sure ne everything mu dem through daal because comme lu ma la wax rek la yëfi l'islam la te Islamic Bank la lépp lu ñëw lu méngoog moom rek dañ ci sawar bu baax a baax te def si lépp lu si war rek pour make sure ne everything goes well. Okay, so let's move to the winners children. Yes. Miɗo waɗi interest mi anda ko hitande honde fuɗɗiɗa jangude alquran kadi an ko duuɓi jelu wonoɗa hitande honde fuɗɗi jangude alquran wowlu moƴƴa men nana a wolay a wolade men nanatama kera weela okay ko hitande honde fuɗɗi jangude alquran ko 2020 fuɗɗi jangude alquran duuɓi jelu wonɗa o waktu ɗo ha komi wonɗo 2025 ala innumi an ko duuɓi jelu wonuɗa duuɓi jelu moni ko dara hay joni lanko dara ha o wattu ɗo 2025 lanko dara ala innumi an ko duuɓi jelu heɓuɗa an lambari 14 years 10 years 13 years machallah joni an ko hoɗum yiɗɗa wonde ma a jooɗike a miijike rek a meeɗi jooɗade miijiɗa ne min mi meeɗay yaade mi waɗa participate ko hondo nanirɗa kulle o competition mo QCell kono mi nanir competition o min accuma ha ɓeɗa haala men araka maɗa okay, all right. walum Azaan bi rek ñu buga hamne an lafta ka lonne ñing Azaan competition o yeñing karan ne bang fo ima karan andu akata ñaadi ne te ye Qur'an o dati wala yeñin dati sanji dumala kabri ba karan kan Michael Sika waɗano ñing ndi o temo comme ta hani tamina mudini wadi kabri mbedara oto ñen comme ka moyle rek nata nga tanka aussi Michael jing a fenken ni dala teng correct okay dana ka nga karan daral to yen karan daral to bari ka moyle no jamol de ni mol wadanda fana ka moy ka wadan lal no ma ñola ndaga ñi no wol ñaaba bari na yen karan daral fana
sa ite mabeta nyin competition oto nyadi na ya fo enne bang fo isita ko ha sa ende ngamira ko nyin betembo mento te ngamira nim participate tan se winnole ha na modiro len Cheikh Tal wala fa nga ko pour nga join wadano nyina after nata join ala nata ke winta ji so nga se tendu je le bake nga se tendu je nga jay bake all right amin let's move wow nga neka hafiz mashallah at a very young age wax ñu ban at nga door di jàng alquran ak naka la meloon si yow ak yow lan moo la inspire pour nga participate si competition bu mel ni le mic bi na jóg waaw maa ngi commencé jàng dara depuis since 2015 so be to 2018 si la mokkal so ma nekk si dara bi foofu di dem school di jàppalante ak suma magi gars yi di ma dimbale daal si suma jàngam so mu dem ba gars yi jot si news bi ne QTV gars ñu ngi organise Quranic competition so last year tam join on naa bot bokk ma woon si wina si waaye this year tam depuis mu ñëwaat si la joinaat fan nga emoon dem nga ba si finals bi waaw ñëwoon naa si finals this year nag si la ñëw si final bi yàlla war sagal ma win maa ngi sant gars di leen gërëm bu baax si taxawaay bi jërëjëf imam man nag bu ma nekkee xale ku munoon tajwid la yow waaw mu munoon tajwid dama jàng mu ne man su ma jooynoon rek ma win waaye léegi mënatuloo full Quran non léegi man organizing committee la waaw dama ko bàyyee xale yi waaye mënoon nga waaye nañ waxtaan si different categories yi nga xam ne foofu lañ dee jëlee xale yi lan ak lan ngeen dee seetlu si xale bi because man rek ñu fa jàng yëpp seen baat neex na ñu fa jàng yëpp mun nañ lan ngeen doon seet ba ngeen taana ngeen kii moo gën a mun alquran ak azan du lu yomba alquran rawatina alquranul karim téere bi yàlla la boo xam ne mooy di onle téere niñ koy jàngee noonu rekk la maanaam amut kenn mënut a fent nii maanaam nii rekk la so li ñuy xool dafa sew bu ëpp awalan dinañ xool ci ñoom mokkal gi nit ki mokkalam naka la maanaam am na ñoo xam ne mun nga jàng ba jeexal ñu laaj nga jàng ba mu jeex te doo musa taxaw doo musa juum duñ la musa rectify dégg nga boobu dinañ koy xool bu baax loolu dafa am maag buñ la defal dinañ la xoolal maag ci sa li ñoo tuddee maxaarij mooy arab dafa jafe leeta bi fan nga koo génnee because soo ñëwoon ci xeetu wolof ha rek la xam waaye arab dafa am am yes am am buñ lay tibbee si biir na dégg nga boobu amut wolof dafa am dégg nga sa arab dafa am 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 wolof amut loolu dafa am 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 loolu wolof amu ko dafa am sa sha so ta wo z yi yëpp ay façon la yoo xam ne ñun suñ làkk yi ñun amuñ ko te arab dafa am loolu soo ñëwee ci wolof xeetu say benn rek la am sa sol soq suma waaye amul sha amul so amul dha amul va amul za te léegi sooy jàng alquran yooyu benn boo ci agsi dafa war a leer ne ni nga ko tuddee noonu nga ko te suura booy jàng am na bu war a dem si suura du suura di daanaka any sentence bu ne maanaam vase bu ne di nga fa fekk xaraf yi nii forcé waaw de fi ngay taxawee kaay dafa dañ koy bàyyi xel say soo taxawee foo warta taxaw dañ lay bàyyi xel soo taxawee léegi sooy jàng ba sa baat bi sonna
nga taxaw foo warta taxaw sooy commencé da ngay dellu gannaaw. so dafa am full stop ak ay of punctuation ay course yëpp la am. ok soo taxawee foo warta taxaw boo dafa am foo xam ne sax dafa xaraam pour nga taxaw. waaw léegi soo taxawee foo warta taxaw nga war a continuer. da nga war a delluwaat ginnaaw ñëw romba waaye doo continuer fi nga taxawee. yooyu yëpp dañ koy xool. dañ koy bàyyi xel. waaw danañ xool itam li laas li ñuy xool li nga baat bu neex ba yooyu laas loolu sax ci nodd lañ koy gën a bàyyi xel. ok waaw waaye alxuraan moom atte yooyu la ñuy xool. ndeysaan. waaw soo yooyu nag dafa jafe lool te bi ci gën a jafe mooy alxuraan dafa runge mooy place yu nuroo ci vase bi wala chapter bi ni ko yàlla waxee ak soo demee ci beneen chapter dafa nuroo lool ñi lay laaj dañ la dee test ci loolu. dañ la dee yóbbu fu jafe pour nga mun faa tàmbalee sax. ok waaw jàngal tàmbalee ci nangam ak nangam fi ñu émale seen wax. buñ koo tibbee pour yow nga mun a continuer foo jàng da nga am pour xalaat because fiñ la taxawal nii am na ci chapter sangam waaye am na it chapter sangam am na chapter sangam so ban la ci. boobu garaaw na di. waaw dafa dangerous maanaam alquran miracle la maanaam dafa xel munta nangu téere bu mel ni alquran nit def lépp ci boppam bi nga xam ne soo yokkoon benn leeta moom xam na ko soo wàññee xam na ko loolu dara loolu yàlla moo ci dugal. alquran dafa garaaw. waaw moo tax yàlla waxal macha allah yàlla waxal boppam ne wala qad yassarna alqurana li dhikri fa hal min muddakir man maa defaree alquran noonu pour nit ñi man koo mokkal moo tax alquran daf fi des ba faw because ngir liñ ko mun a mokkal amut beneen téere yi ko jiitoon amut kenn ku waxuma la lépp de waaye koota bi sax wala tent bi kenn mënu koo mokkal. dëgg la amin dinañ dellu si Mr. Yafa finally waaw time bi jeex na Mr. Yafa Q group QCell mool be mun a expect kan sango menkana katu ngajele lafaro kake sangosa hadi surtout islam wala ko well mbe men expect ka wolomu ay nyinya kendeke be nyinya kendeke ay wara kendeke adum mbe la fila nyim fananna bawo participant julle nyinin ka nyin participant ngi tombo nyame ngi tombo banko bele kan yo komi imam ya fa nyame alqur'ano mu kulti me yala ateman sona ya so wo nkatu itelle be mol tombon na mel ya lonko ye criteria nyimmite ya do nyi yafu janne serum ko natal bara man ama win bara nyine ma jana ta win me yatina mo win me be ayo lonne an atata udada so kusi fa mbole jibe kan anim fanan dindingul nyili mel kana yaje kon kebe parendile ibe ka den ka kiline dum ibe ka scarf kiline dum ha mbaji be kan be isabati dula fanan bawo melka bonan bolon ko nan kol be sabati ndi kiw city le bari asikeno nyaato sini mel bebe participate lam bebe ji yala le kiw city ha o kusi fal mbole jiwa ku mesengol mel yalon ko jikita ko ninga ke jari abe yiri wala le abe nyinyala le abe kol sone yandi le to jaalem abarka baake Ibrahima finally time bi jeexna dara desatu waaw lolen am wa ajib lan lañ wara expect next year. Okay, Ibrahima, thanks a lot. Comme Ajib, ñu ngi liggéey ak organizing committee bi ñun as a bank as a management lépp luñ mën a def rek mooy ñu dem ba xam committee bi luñ plan ak ñun naka lañ soxlaa ñu taxaw si pour make sure ne mu am dañ ñu def ko si wàllum koppar. ñun loolu mooy suñ taxawaay si competition bi nii. ñun we are the main sponsors and bëgg nañ daal am nañ éene bi di continuer di sponsor so suñu waxtaanee gars yi diisoog ñoom ñu ne ñu defoon nañ lii yaakaar nañ ne suñu defee nii dina baax den ñu wax ñu lu dépasse bu si war rek ñun ñu def ko waaw ñun taxawaay boobu lañ taxaw jërëjëf thank you Julde we've already exhausted the whole time until we come again tomorrow yes for another edition of QTV this morning so léegi dañoo bàyyi Azaan gaay bi mu def Azaan mu tëjal ñu programme bi waaw dañ bëggoon nga noodal ñu nooda bu ne boo defoon Q City boobu lañ bëgga Allahu akbar Allah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Thank you very much. Jërëjëf. Yàlla rek mooy dëgg. Yàlla rek moo mun te moo uur. Thank you very much, viewers. This is all we have for you. Join us tomorrow for another edition of QTV This Morning. Have a wonderful day. Bye-bye.